Township Entrepreneurs Stories is a web series proudly brought to you by T. We profile small businesses nationwide that are providing services and products ekasi. Igama lami nguKhulani Hlongwane, the founder of Ukleva Clothing. Ukleva Clothing, it's a local brand, not just a local brand by its name, but indlela esisebenza ngayo siyakwazi ukuthi sikwenzele izikipa zakho asigcini ngokuthi senze local brand kuphela. Siyakwazi ukuthi sikuprintele nawe i-brand yakho noma izikipa zasemsebenzini. Sitholakala eThekwini nasenambeni yethu uyakwazi ukuthi usithole. Sicela ukuthi nisupporte kuko konke esikwenzayo. Into eyadala ukuthi ngakhe le business ngabona igap between rich and the poor. Kahle kahle ngangifuna equality phakathi kwabantu aba-rich nabaphuwa, nawe ukwazi ukuthi ube representable, ugqoke izinto ezinhle ezithandekayo, ubukeke nje phambi kwabantu ngaphandle kokuthi uzogqoka ama-brand abizayo. So i-brand yethu iyatholakala, ungakwazi ukuthi usithole ku-Facebook, Ukleva Clothing, Instagram Ukleva Clothing SA. Le brand le ihluke kakhulu cause iyakwazi futhi sigqugquzele nabantu abasebasha nabantu as a whole. Ine meaning kahle kahle i-brand okwazi ukuthi urelate kuyona cause ine meaning. Igama elithi Ukleva laqhamuka ngeke uzukholwa ukuthi laqhamuka kanjani. Kunezinto ezenzakalayo emalokishini nasey'ndaweni nje kuma-township places. Uthola ukuthi most yabantu bazama ukuthi baphile impilo, bafuna ama-shortcuts empumelelweni, yabo. Engifuna ukutshela abantu ukuthi ayikho i-shortcuts empumelelweni. Uqala phansi unyuke uye phezulu. Kudingeka ukuthi ufeyisane ney'nkinga ungabalekelani nazo. So le gama lethu Ukleva liyaxwayisa ngazo zonke izinto, umncane, umdala, ukuthi ungagijimeli into ey'sheshayo. Sticka kwi-hustling uzoba mojo. Ngicela ukuthi ningifollowe epagini lami la ku-Facebook, Ukleva Clothing, Instagram Ukleva Clothing SA. Ngiyabonga, ngicela nisisupport. Igama lami nguKhulani Hlongwane, I'm a Township Entrepreneur.